whenever we have going to solve the numericals, for that purpose we have one numerical equation. So we have deduced here that numerical equation. So heading is relationship between molar mass, that is capital M, the density, that is rho, okay, and the age length, that is denoted by A. So relation between the three terms, the molar mass, the density and the age length. Age length means this is the cubic structure having the length, having the breadth and having the height. Okay, so that is the age length. But in cubic system there is A is equal to B is equal to C. So hence we can denote here A and the A. Now listen here, for solving these equation we have considered that the age length of the unit cell is A. This is the unit cell having the age length A. So therefore volume can be calculated by length into breadth into height. So this is the length, this is the breadth and this is the height. Okay. So volume of the unit cell, complete unit cell is the A cube, which is given by number 1. Now we have to consider how many particles are there. Okay. So mass of this unit cell is equal to the number of particles present, and one particle having the mass m. So that's why the mass of the unit cell is nothing but the mass of the one unit cell into number mass of the one particle into the number of particles. Okay, it is given by the 2. When we are going to calculate the density having the volume, having the formula mass upon volume. So mass of the unit cell and volume of the unit cell. So mass of the unit cell, the number of particles present, that is m into n, and the volume of the unit cell, that is the A cube. That's why the density is given as m into n divided by A cube. That is the number 3. Now the molar mass of substance. The molar mass of substance is given by the formula, the capital M, that is the molar mass, M, okay, then Na means Avogadro's number, which having the value 6.022 into 10 to the power 23. Now listen here, there is some rearrangement. The M is equal to capital molar mass divided by Avogadro's number. So that's why rho, that is density of the substance, is equal to m into n divided by A cube into Na. So this is the relation between the density, the molar mass and the volume of the unit cell. So we have know that in cubic crystal there is a number of particles are present. So that's why there is some packing and there is some unpacking. Okay, there is some particles are occupied that unit cell while some space are empty. So we have to identify here by the packing of the particle in the crystal lattice. So before going to discuss on that one, we have to know that what is the coordination number. Looking here is a 3 structures A, B and C. So you can look here, there is a linear structure. Okay, in that one I have considered that is the lattice point. To that lattice point, how many spheres are attached? Adjacent. This is the one sphere, okay, and this is the another sphere. So here is a and here is a. So how many spheres? The one sphere, and here is a one sphere. So here is a coordination number is a 2. Okay, the number of lattice point, the number of particles, the number of neighbors attached to the given lattice point is known as its a coordination number. So in a linear there is a 1 and 2 points are attached, hence there is a coordination number is a 2. In second one, what happening here? This is the one linear, this is the another linear, this is the another linear, this is the another linear. It is in a one dimensional, it is in a 2 dimensional, x and y axis. In that case, I have considered this is the lattice point. To lattice point, this is attachment, here is a attachment, here is a attachment, okay, attachment.
So how many neighbors to that point? The 4 neighbors in a two-dimensional. Okay, when the linears are attached to in this way, like okay, trough to trough. Okay, in that condition we can say that there is a how many coordination number? The 4 coordination number. In a C example, what happening? This is the one linear, but a second linear into the trough of first one. बघा हा याच्या खाली बिलकुल अटॅचमेंट नाही आहे, इथे जी गॅप आहे बघा ही अशी गॅप आहे. ठीक आहे, या ठिकाणी अटॅचमेंट आहे. इन दॅट केस वी कॅन से दॅट दिस इज द टू डायमेन्शनल, बट अटॅचमेंट इज अ, समजा आपल्याकडे एक अशी लिनियर असेल, याच्या ट्रफ मध्ये दुसरं अटॅचमेंट आहे आणि या ठिकाणी अशा प्रकारची एम्प्टी स्पेस आहे. दॅट इज द टू डायमेन्शनल. टू डायमेन्शनल मध्ये ही पहिली आहे अटॅचमेंट आणि ही दुसरी अटॅचमेंट आहे. या ठिकाणी बघा काय झालेलं आहे, मी याला कन्सिडरेशन केलेलं आहे द considerable lattice point to that lattice point 1 2 3 4 5 6. How many? The 6 another lattice points are attached. Okay, so coordination number is a 6. In a linear there is a coordination number 2. In a two-dimensional, okay, there is a 2 types. One is a D, when there is a crest to crest and trough to trough arrangement of the 2 linear lattice point. Then there is a how many coordination number? The 4 coordination number. In a third one, then there is a crest into trough, then crest into trough. This type of arrangement, there is a coordination number is a 6. So this is the C examples. So here is a empty space. Okay. Now in this example, the 1, okay, the 2, then 3, and the 4. So this is so. In case there is a empty space, are just like in this way. Okay, when there is a coordination number is a 6. In two-dimensional, the 4 points are crest to crest. Okay, then in that case there is a in this way like a empty space, and there is a how many coordination number? The 4 coordination number. Good morning, student. In last session we had discussed about the coordination number. What is the coordination number? If we are going to consider the lattice point, the neighboring lattice points are known as its coordination number. त्या ठिकाणी आपण 2 प्रकारचं लॅटाइस पॉइंटचं अरेंजमेंट बघितलं होतं. एक 1 डायमेन्शनल मध्ये होतं आणि एक 2 डायमेन्शनल मध्ये. 1 डायमेन्शनल मध्ये एका लॅटाइस पॉइंटला जवळपास 2 नेबरिंग लॅटाइस पॉइंट असतात, म्हणून आपण त्याचं कोऑर्डिनेशन 2 लिहिलं होतं. समजा आपण 1 डायमेन्शनलची अरेंजमेंट क्रेस्ट टू क्रेस्ट किंवा ट्रफ टू ट्रफ केली, त्यावेळेस आपल्याला 4 नेबर्स मिळतात. त्याला आपण कोऑर्डिनेशन नंबर 4 म्हणत असतो. 2 डायमेन्शनल अरेंजमेंट मध्ये लॅटाइस पॉइंट एक जर आपण 1 डायमेन्शनल वाला घेतलं तर त्याच्या खाली दुसरी लाईन लावताना आपण त्याच्या क्रेस्ट मध्ये लावतो, तिसरी लाईन लावत असताना पुन्हा त्याच्या ट्रफ मध्ये लावत असतो, बरोबर. त्यावेळेस त्याचं कोऑर्डिनेशन नंबर हे 2 डायमेन्शनल मध्ये किती असते? 6 असते. नाउ वी हॅव द क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम. आय हॅव राइट हियर coordination number in a cubic system. The cubic systems are simple cube, then body centered cube, and face centered cube. Okay, FCC. Here are the 3 structures. आपण तिन्ही स्ट्रक्चर या ठिकाणी काढलेले आहे. एक सिंपल क्यूबचा आहे, एक बॉडी सेंटर्ड क्यूबचा आहे आणि एक फेस सेंटर्ड क्यूबचा आहे. माझ्याकडे हा डस्टर आहे, हा क्यूब आहे. समजा जर सिंपल क्यूब असेल तर लॅटाइस पॉइंट कुठे असतात? फक्त कॉर्नर्सला असतात. याला 8 कॉर्नर्स आहेत. मी जर हा पॉइंट कन्सिडरेशन केला, बघा इथे हा पॉइंट कन्सिडरेशन केला, ठीक आहे, हा पॉइंट कन्सिडरेशन केला, तर हा पॉइंट तयार होण्यासाठी इथे 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 याच्या आजूबाजूला पुन्हा एक युनिट सेल असेल, बरोबर. त्या युनिट सेलसाठी हा पॉइंट काय करेल? कंट्रीब्युशन करेल. त्यावेळेस आपण दाखवलेला आहे की एक युनिट सेल आहे, याच्या दुसऱ्या बाजूला दुसरी युनिट सेल आहे. तर याच्या ह्या लॅटाइस पॉइंटला 1 पॉइंट, बरोबर, हा 2 पॉइंट आणि हा 3 पॉइंट. हे 3 पॉइंट जवळ आहेत, बाकीचे पॉइंट्स हे त्याच्या जवळ नाही. म्हणून त्याच युनिट सेल मध्ये
त्याचं कोऑर्डिनेशन नंबर 3 आहे आणि दुसरी युनिट सेल याला जर जॉईंट असेल तर त्याच्यामध्ये किती असणार आहे 3 पॉइंट म्हणजे 3 + 3 या ठिकाणी कोऑर्डिनेशन नंबर किती 6 म्हणजे if there is a simple cube in that case there are the 3 points in its unit cell and 3 lattice point in a other unit cell. So coordination number in a simple cube is a 3. So 1 listen here, this is the consideration. हा lattice point consider केला इथे 1 नंतर याच्या बाजूला 2 आणि याच्या बाजूला 3 हे या युनिट सेल मध्ये. दुसऱ्या युनिट सेल मध्ये इथे एक पॉइंट असेल याच्या बाजूला 2 पॉइंट असेल. ज्याप्रमाणे हे पॉइंट आहे त्याप्रमाणे दुसऱ्या युनिट सेलला एक पॉइंट असतील म्हणजे कोऑर्डिनेशन नंबर 6. In body centered cube, what is the speciality of body centered cube? The one lattice point in the body of unit cell and others remaining at the corners. So this is the consideration. हा युनिट सेल आहे याच्या आतमध्ये एक पॉइंट आहे आणि बाकीचे पॉइंट या जवळ राहतील 1 2 3 4 5 6 7 8 आणि याच्या आतमध्ये एक पॉइंट म्हणून याचं कोऑर्डिनेशन नंबर देत असते 8 1 2 3 4 5 6 7 8 plus. Okay, so how many lattice points in a body center? The nearest neighbor is a 8, so coordination number is a 8. In abscissa, how the abscissa forms? Face a centered cube. काय असेल रेग्युलर मध्ये पॉइंट कुठे असतील 8 कॉर्नर्सला आणि रिमेनिंग 6 कुठे असतील फेसेसला. बरोबर आहे. याला जर मी कट केला तर अर्धा पॉइंट इकडे येईल आणि अर्धा पॉइंट कुठे जाईल तिकडे जाईल म्हणून आपण कंट्रीब्युशन किती घेतो 1/2 घेत असतो. बरोबर आहे. आता बघा याला जर दुसरी युनिट सेल मी इथे जोडली आणि हा पॉइंट जर कन्सिडरेशन केला तर याच्या आजूबाजूला काय असेल पहिल्यांदा आपण याचंच बघू. बघा इथे एक पॉइंट असेल या कॉर्नरला. बघा इथे आपण हा कन्सिडरेशन केला 1 2 3 4. बघा इथे जर कन्सिडर केला असेल तर 1 2 3 4 आणि याच्या बाजूला फेस कोणता आहे हा एक फेस आहे. बरोबर. नंतर हा फेस आहे नंतर हा फेस आहे नंतर हा फेस आहे. पण हा मागचा फेस त्याच्यापासून कसा आहे लांब आहे म्हणून आपण काय करतो बघा या ठिकाणी किती पॉइंट 1 2 3 4 नंतर 5 6 7 8. ओके. समजा दुसरी युनिट सेल याच्या बाजूला जोडली आपण ऍडजस्टमेंट तर मग काय होईल हे पॉइंट तर कॉमन राहतील ना त्या युनिट सेलला राहतील आणि या युनिट सेलला. बघा 1 2 3 4 मी जर असं कन्सिडरेशन केलं ही युनिट सेल 1 2 3 4 5 6 7 8 पण ही जर याला जोडली तर हे पॉइंट कसे होतील कॉमन म्हणून आपण मोजून देतोय 1 2 3 4 5 6 7 8 आणि दुसऱ्या युनिट सेलच्या फेसला पुन्हा 1 2 3 4 मीन्स पहिल्या युनिट सेलला किती 8 next unit cell 4, so there is a coordination number is a 12. So in a simple cube how many lattice points are nearest? There is a 6, coordination number is 6. In body centered the 8. Around the consideration point the 8 points at the corners. While in FCC the first unit cell consider the 4 at the faces, the 4 at the corners and other unit cell contributes 4 at the corners, so 1 point and the other are looking at the face of center. So coordination number is a 12.